Hi, everyone. Welcome to our HiSET essay Google Hangout. This particular Hangout is for the HiSET essay. We're going to be explaining how to, I guess, a version of how to teach the HiSET essay, but also keeping in mind that what we talk about here will also apply to the task and to the GED. Before we get started, I wanted to do some introductions. So first, this is a Hangout that the HSE committee, the High School Equivalency Committee, decided to, I guess, host or put on to help HEP programs with some professional development, specifically instruction, both in Spanish and English. And to introduce briefly our committee members, we have Pablo Cabrera from the University of New Mexico HEP. We have Michelle Kelly from Boise State HEP and Camp. We have Olga Contreras from ABAC in Georgia, HEP and Camp. And Norma, who's not on the screen right now, Norma Chacon from the University of Texas at El Paso. So those are our committee members, and we also have a guest today who's going to be helping us with the Hangout, Oscar Nunez, who's the lead teacher from Norma's program, also at the University of Texas at El Paso. To give you an idea first of what's going to happen, first, Oscar and I are going to be doing the Spanish version of our essay Hangout, our HiSET essay Hangout. And then that will take about 30 minutes. He and I will take 15 minutes each to do that. And then for the next 30 minutes of the Hangout, we will do the same lesson in English, because I know a lot of programs teach both in English and Spanish, and it's helpful to have that same information in both languages. So to get started, I'm going to switch to Spanish. And then I will show you, also to mention, later after the Hangout, we're recording this Hangout, and you'll be able to access it through our website, and we'll send out an email after the Hangout so that you all know how to access the website. You'll be able to access this Hangout at any time, and also the handouts that go along with the Hangout. Okay. So Pablo, when you give me a thumbs up, I'll go ahead and switch over to my handouts. Okay. So the first thing, I'm going to go ahead and share my screen and show you the first Hangout in Spanish. And so I'm going to switch to Spanish and basically share with you guys what it is that I tell my students when we're first starting the HiSET essay. Okay, so primero he desarrollado esta guía. Es una guía media larga, siendo la primera vez que, así que les estamos presentando la idea de cómo escribir un ensayo en este formato. So primero, así que pongo todos los detalles de lo que se necesita incluir en el ensayo. So la tarea dice, desarrollar un argumento, y es un ensayo argumentativo, que es diferente a lo que hacíamos antes, usando razonamiento válido, con evidencia, y que se necesita incluir el desarrollo de una postura central, una discusión balanceada de los puntos fuertes y débiles de ambas posturas. Y algo que me parece interesante como parte de un ensayo argumentativo es eso de que piden que los alumnos pongan cuál es su postura propia acerca del tema. No es un ensayo de opinión, pero sí todavía pide la postura del alumno, que el alumno establezca su posición acerca del tema. También muy importante usar evidencia presentada en ambos artículos como parte del tema del examen. Primero, así que tengo unos pasos que los alumnos necesitan seguir cuando empiezan a escribir sus ensayos. Y estos pasos se basan en usar una diagrama de
organización que tengo al final de esta guía. Tengo un ejemplo de cómo se ve el diagrama de organización que usamos. Vuelvo a la primera página. Y primero les toca identificar cuál es el tema central. Entonces, ¿de qué se tratan ambos artículos? Porque se tratan del mismo tema. Pues mi recomendación es que antes de leer los textos, que lean primero dos cosas. Que lean el párrafo cortito justo antes del primer artículo, porque muchas veces ese párrafo ofrece una idea de lo que es el tema central. Y luego también que lean los alumnos el tema mismo, porque también como parte de ese tema especifica esencialmente cuál es, de qué se tratan los dos artículos. Pues en este caso se tratan los dos artículos en esta guía de si Google nos está haciendo más o menos inteligentes. Pues basado en esa información, así que podemos identificar al menos o tener una idea de lo que se van a tratar los dos artículos. Y también nos da información acá que la primera carta le advierte al público sobre el uso de Google como buscador de Internet y la segunda carta destaca los beneficios. Pues con haber leído nada más esas dos partecitas ya tenemos una idea de lo que se tratan los dos artículos. Así que vuelvo. Luego, al identificar cuál es el tema, así que lo vamos a escribir en la parte superior de la guía, así que del diagrama de organización. ¿Cuál es el tema? Eso vamos a poner allá, y lo he hecho en esta página. El tema, si el buscar Google nos está haciendo más o menos inteligentes. Y luego, como vemos acá abajo, vamos a escribir en comillas cuáles son los títulos de los dos artículos, porque muchas veces los alumnos, si quieren nombrar el artículo, no saben cómo. Así que es importante enseñarles cómo usar correctamente las comillas y cómo decir mejor cuál es el título del artículo. Y muchas veces hasta, así que les recomiendo que digan en el primer artículo, así que dice esto, en el segundo artículo, y a veces hasta no nombramos los artículos si tienen nombres muy largos. Sería otra opción. Y luego, así que van a empezar a leer los artículos. Y mientras leen, así que les digo que los lean junto con el diagrama de organización y que vayan escribiendo, así que las ideas que se encuentran en ambos artículos. Y estas son algunas ideas que puse yo del primer artículo y también acá del segundo artículo. Y luego estoy siguiendo todavía de esa primera página la guía. Dice determinar, ahora nos toca determinar así que cuáles son las razones de ambos artículos con los que estamos de acuerdo y cuáles son los que no, con los que no estamos de acuerdo. Porque en este momento no he decidido, y por esto esta parte de abajo, así que dice mi propia postura, se queda en blanco, porque no sé todavía cuál posición voy a tomar. No he analizado bien cuáles son mis ideas. Y esto es lo que recomiendo que vayan analizando, que vayan poniendo. Así que símbolos, algo para identificar, pues con esta primera idea de acá estoy de acuerdo, pero con esta no, y la otra no. Pero casi todas, así que las ideas del segundo artículo estoy de acuerdo. Pues basado en eso, ahora puedo, así que decir cuál es mi propia postura, pues que Google nos está haciendo más inteligentes, ¿ok? Y con algunos temas va a ser más fácil que otros decidir cuál es, así que su propia postura. Así que es posible que ya tenga
el alumno al inicio una idea de cuál sea su postura. Así que, por ejemplo, si el tema se trata de algo como la vacuna contra la gripe. Así que yo personalmente no tengo que leer, así que hay ningún artículo para decidir si apoyo eso o no. Así que ya tengo mi propia postura. Pero si es un ensayo de un tema más difícil, más complejo, así que como por ejemplo si se debe, si no se debe exigirles a algunos negocios impuestos para luego poder atraerlos a tal ciudad. Así que son temas más complejos. Es posible que el alumno no sepa o no conozca bien el tema, entonces en esos casos sería aún más necesario hacer algo así, de ir como anotando las ideas de los dos artículos y luego tomar una decisión en cuanto a cuál es su postura. Y sí, les digo al principio que todo este proceso ellos van a tener que hacer en más o menos 10 minutos, es lo que les digo. Entonces la idea es, y obviamente el día del examen no van a tener un día de diagrama de organización como esta, pero la idea es que con la práctica pueden hacer esto así que solos, y que no hace falta tener así que el diagrama de organización como el que tenemos acá. Ok, eso es básicamente de lo que habla, así que la primera parte de esta guía. Y luego, para simplificarlo un poco, tenemos acá la segunda página que dice más específicamente pues cómo va a ser la estructura del ensayo. Así que les decimos, aunque puede haber variación, puede haber como 3 párrafos, puede haber 5 párrafos, les decimos desde el principio que cada ensayo que escriben para esta clase va a tener 4 párrafos, y va a tener la siguiente estructura. O sea, el primer párrafo siempre es el párrafo de introducción, siempre presenta el tema central, y muchas veces sugiero que ellos empiecen hablando así que de su experiencia propia o conocimiento acerca del tema. Así que encuentro de mi parte, al menos, es más fácil empezar hablando de mi experiencia. Entonces, en mis ensayos, uso mucho la primera persona, así que la yo. Luego, en el segundo párrafo, así que tengo acá que ese párrafo va a desarrollar la postura que yo apoyo. Y entonces uso las ideas que puse en este caso para el segundo artículo, y explico por qué apoyo esa postura. Y luego en el tercer párrafo, y es importante siempre así que decirles, aunque no estén de acuerdo con la otra postura, hay que decir por qué. Decir por qué esas ideas no son tan válidas. Y encuentro a veces, así que volteo el orden del segundo párrafo y el tercer párrafo, y a veces hablo primero de la postura que no apoyo y luego hablo de la postura que sí apoyo. Entonces les digo que ellos tienen la opción, así que pueden cambiar el orden entonces de los párrafos 2 y 3 si prefieren. Pero sí, así que es cierto, al final tenemos que tener una conclusión donde así que refutamos así que los argumentos con los que no estamos de acuerdo. Y mencionamos, puede ser otra vez, así que volviendo a mencionar como una experiencia nuestra, o hablar de implicaciones hacia el futuro para las personas en general. Así que algunas implicaciones acerca del tema que menciona. Luego, para mostrarles el tema, el ejemplo que uso, es algo que saqué de un artículo de New York Times Upfront, que traduje. Pero siempre, así que al buscar temas, trato de usar exactamente igual el mismo formato en que aparecen los temas en los exámenes de práctica de HiSET. Pues siempre copio el primer párrafo, siempre es igual.
Entonces les digo que vamos a leer este párrafo una sola vez y que nunca jamás van a volver a leer ese párrafo, porque sigue igual. También les decimos que después del tema tenemos otro párrafo y siempre es el mismo párrafo en cada tema, cada examen de práctica, pues leemos ese tema una sola vez o el párrafo una sola vez y nunca jamás así que van a volver a leer ese párrafo. Entonces esto a veces esta parte tengo que inventar yo para tener como algo antes del primer artículo y a veces así que ya lo tenemos, dependiendo de dónde saco los artículos. Y lo pongo en el mismo formato siempre y así que este tema al final. Para mostrarles un poco más del diagrama de organización, bueno, esto ya vimos. Y entonces luego, así que tenemos ese proceso en que analizamos las ideas y ponemos nuestra propia postura. Y tengo acá abajo un ejemplo del ensayo que escribí usando esas ideas. Y tengo en esta versión que es igual a la página anterior. Nada más, así que resalté los detalles que saqué directamente del diagrama de organización que hice, porque quería mostrarles que ese trabajo que hacen, así que no es trabajo extra, así que esas mismas ideas, hasta las mismas frases que escribimos, las vamos a incluir en así que nuestros ensayos. Y tengo al final como un diagrama de organización en blanco. Eso es básicamente lo que hago. Esto voy a dejar de compartir mi pantalla a ver si alguien tiene preguntas. A ver. Y si no, sí que veo que Olga está escribiendo, a ver si me tiene un mensaje. Ok. No sé, Olga, alza la mano si me estás escribiendo. Sí, ok. No hay penalidad por usar la primera persona. Yo digo que no. Así que yo sé que algunas personas que prefieren no usar la primera persona en sus ensayos porque eso se da más para dar, así que la opinión de la persona y que el ensayo no se basa en eso, de la opinión de la persona, se basa en la información, la evidencia de los artículos. A mí me gusta la idea de empezar las introducciones con una experiencia personal relacionada con el tema, pero los párrafos de cuerpo en que hablamos, así que de la información de los dos artículos, no uso primera persona. Yo digo que sí se puede y sin penalidad. Pero esa es mi opinión. Ok, si no hay otra pregunta. Y a ver, Olga, ¿hay? Ok, entonces ahorita le doy el piso a Oscar Núñez y él va a dar su versión de lo que él hace en la clase cuando presenta el tema del ensayo. Buenas tardes. Yo, al igual que Katie, voy a presentar un poco de lo que yo hago en lo que es el escrito en español. Es algo muy parecido, pero también tengo cosas diferentes. Ah, a ver, voy a ver si puedo compartir mi pantalla aquí. Vamos a ver. Sí, no sé si se ve mi pantalla. Sí, no, a lo mejor. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, sí, ok. Ok.
Entonces, básicamente, lo que hago es un poquito más cortito que el que pero tiene algunas de las ideas similares. En el ensayo argumentativo, lo primero que yo hago es explicarle a los estudiantes, primero que nada, pues al igual que Katie, hacemos nosotros también 4 párrafos, ¿ok? Hacemos 4 párrafos y más o menos les voy explicando qué es lo que espero en cada párrafo. Para esto, lo primero que yo hago usualmente es de que yo escribo un artículo junto con los estudiantes en el cual solo lo hago yo. Ellos tienen un artículo, todos tienen el mismo artículo. Esto lo hago totalmente separado, los de inglés en una clase, los de español en otra. Todos tienen el mismo artículo y luego les doy oportunidad que lo lean. Luego les hago que distingan entre lo que es una opinión y un hecho. Y luego pues vamos más o menos mirando cuáles son los hechos de cada postura del artículo. Entonces de ahí pues voy haciendo estas instrucciones de qué es lo que yo les sugiero que vayan teniendo. Así por decir en la introducción, pues les digo que en este párrafo deben de introducir el tema y un poco de lo que ellos saben sobre el tema. Que indiquen cuál es la posición que ellos van a tomar. Y les enseño un marco de introducción que más o menos les dice cómo hacer una introducción, pero les digo que este es solamente un comienzo para los que no tienen una idea, que no se les facilita tanto cómo hacer una introducción. Les dejo este pequeño esquema, el cual nada más tienen que ir llenando el espacio que va aplicando en el tema. Y espero que como vayan escribiendo más, pues vayan cambiando esta introducción y la vayan haciendo más personal. Y que es lo que observo que es lo que va pasando a veces. Ya cuando entienden lo que es la introducción, van cambiando este tema y lo hacen más personal. En el segundo, pues sí les digo que el segundo párrafo, pues es el que tiene que tomar sus hechos, si son los hechos que hayan encontrado, que estén apoyando la posición que ellos van a tomar. Y luego en el tercero, pues al igual que como mencionó Katie anteriormente, en este tienen que decir por qué el lado que ellos no apoyan, por qué los hechos, por qué las posiciones de ellos, pues porque tienen fallas. Y esto les digo que tienen que hacerlo proporcionando conocimiento propio o evidencias que vayan teniendo el párrafo. Y pues en la conclusión, pues tienen que resumir todo con algunos de los puntos principales, algo de su conocimiento, y le dicen al saber por qué el lado opuesto estuvo algo incorrecto. Ahora, al igual que Katie, esta es la pregunta usualmente la que tienen ahí en HiSET, y aquí lo único que dice es de que estoy enfatizando solo un poco de lo que les digo a los estudiantes, que es lo que buscan ellos en las preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí, y esto yo creo tiene que ver con algo con la pregunta que hicieron ahorita, donde dicen que si pueden utilizar a la primera persona. Entonces aquí dice que explique su propia postura. Entonces yo sí les digo que tienen que hacerles saber que, o sea, eso es el conocimiento de ellos, o sea, la posición que ellos van a tomar, que utilicen evidencia presentada en los pasajes, su propia experiencia. Entonces sí les digo que tienen que traer lo que es el conocimiento de ellos y luego también tienen que reconocer las ideas alternativas y o contrarias. Entonces sí tienen que mirar, darle a entender al lector que tienen que ver los dos lados. ¿Okay? Aquí, al igual que Katie, yo tengo un pequeño diagrama que ellos pueden utilizar. Es muy parecido. Y al igual que ella, yo pienso que estos son muy buenos, puesto que miro que muchas veces los estudiantes leen el artículo y luego a la hora de escribir están buscando otra vez las evidencias que hayan tomado a favor o en contra y pierden tiempo buscando estas evidencias. Entonces, si las escriben ellos en la hoja que se les proporciona o el pizarroncito que se les proporciona cuando van a tomar la prueba, pues ahorran un poco de tiempo porque ya no tienen que buscar las evidencias una vez más. Entonces, primero, pues sí les sugiero que escriban el tema para que no se les olvide cuáles van a ser los puntos a favor, cuáles son los puntos en contra que ellos han encontrado, la experiencia que ellos tienen sobre este tema y su punto de vista. Y este punto de vista usualmente les digo que esta va a ser lo que van a utilizar como su tesis. Perdón.
Vamos a ver. Entonces aquí, yo utilicé, por decir, les di este artículo. Ah, no, este está en inglés. Les di este artículo que habla sobre prohibir las armas letales. Y vamos a ver. ¿No? Sí, entonces está este artículo que habla es como uno habla de prohibir las armas letales y el otro habla de cómo la prohibición de las armas está despojándonos de los derechos. Entonces uno habla a favor, uno está en contra. Entonces está la posición, lo primero que les digo, al igual que Katie, es de que deben de poner lo que es el tema. ¿Okay? Entonces ponen ellos el tema y aquí ya completé yo uno, en el cual pues escribo inicialmente el tema de lo que es el artículo y después pongo los puntos que encontré, ya sea a favor y puntos en contra. Pongo la experiencia que yo he tenido sobre lo que son las armas letales y el punto de vista que yo tengo. Y esto básicamente de aquí lo que yo les digo a los estudiantes es de que una vez que ellos llenen este diagrama, ya no hay necesidad de que ellos estén regresando hacia el artículo, porque toda su información que ellos necesitan ya está aquí dentro, ya debe de estar aquí. Ya lo demás debe de venir de su propio conocimiento, de lo que ellos van a explicar acerca de los hechos. Todo lo demás viene de ellos. Entonces, aquí escribí un pequeño, lo que es un ensayo argumentativo. Entonces, inicialmente traté de utilizar, para que ellos miraran, traté de utilizar un poco el, el esquema que yo les di a ellos de cómo hacer la introducción. Entonces, primero que nada, introduzco el tema. ¿Okay? Entonces, digo que los derechos sobre la postura de armas de fuego se ha debatido en nuestro país en años recientes. Y luego digo un poco de lo que menciona cada artículo, qué es lo que cada uno está argumentando. Aquí sí digo que el primer artículo, pues, defiende el derecho a portar armas y el otro, pues, dice que es un peligro para la sociedad. Y luego ya de ahí, pues, ponen lo que ellos hubieran puesto, ponen su posición. Lo que cuando comparan los dos, pues, entonces sí lo pongo personalizado porque le pongo, creo que el portar armas de fuego puede ayudar. Entonces sí lo hago un poco personal ahí para cubrir la parte de la pregunta donde dice que cuál es su postura. Entonces les digo que tienen que hacer saber que esa es la postura que ellos están tomando, que se note muy claro. Algo que no compartí, yo creo, en los documentos, pero que es fácil de encontrar. A los estudiantes les proporcioné también una hoja que tenía básicamente palabras de transición, puesto que miro que muchos de los estudiantes, por lo menos en nuestra área, no saben mucho lo que son las palabras de transición y a veces las ideas no fluyen de manera correcta. Entonces yo les proporcioné una lista de palabras de transición para que supieran cuáles se usan a favor, cuáles son las palabras que se utilizan en contra, cuáles son buenas palabras de cierre. Entonces este tipo de palabras la trato de utilizar yo también a como hago mi escrito para que ellos vayan viendo y cómo es que se utilizan adecuadamente. Este, y yo creo ahí es hasta donde yo hago así es como yo hago mi explicación de mi ensayo de español. No sé si tienen preguntas. Okay. Olga, así que hay alguna pregunta, otra pregunta en español. Sí hay, ok, no, te esperamos. Ok, dice, hay un comentario que dice, ese es el mismo formato que usamos para los estudiantes en NAMPA y ha funcionado. Les ayuda mucho el uso de un ensayo guiado como el párrafo 1 de Oscar. El reto para ellos es el vocabulario. Es un comentario. Sí, usualmente con el vocabulario a veces porque
lo tienen un poco limitado. A veces utilizan una palabra, muchas veces los estudiantes, yo los miro que a veces tienen el vocabulario muy limitado, solamente saben una sola palabra. Entonces, estoy tratando de proporcionarles ahora un thesaurus, sí, un thesaurus, básicamente, para que sepan básicamente cómo utilizar otras palabras diferentes, y también los hacemos que lean mucho para que vean otras opciones de palabras, que no estén muy limitados. Lo que yo he notado cuando leo en la página de HiSET, cuando lo que es la diferencia entre un 1, un 2, un 3, 4, 5 y 6, lo que se va es en la variedad del vocabulario que tienen los estudiantes, es cómo se pueden expresar. Entonces, cuando la expresión de ellos es algo limitada, esto les otorga usualmente un grado más bajo, a que si tienen un vocabulario más alto, donde se pueden expresar de manera más amplia y no con palabras que no sean muy repetitivos, usualmente les tienden a otorgar un grado más alto. Cuando tienen un vocabulario que esté no extremadamente alto, pero algo que fluja bien, usualmente he mirado que pueden otorgarles un 4. Okay. Otro comentario, Olga. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias, Oscar, por compartir tu versión en español. Y ahora vamos a cambiar y hacemos lo mismo, pero en inglés. Les voy a compartir mi pantalla y les muestro el mismo documento que tenía en español, ahora lo tengo en inglés. Okay. So this is the guide that I give my students in English who are going to start writing their HiSET essay. So this would be the first thing that I would give them. And I've also found, because this is a pretty detailed guide, that I found that instructors have taken it and kind of shortened it, done some shorter versions that they like to use with their class as well. So first, I explain what the student will need to do in their essay. They will need to use reasoning and evidence to develop a central position or claim. Since this is an argumentative essay, so they will see two articles with two opposing views on the same topic, and they'll have to identify what that topic is, and then discuss the strengths and weaknesses of the opposite claim, and also establish very clearly what their own position is on the issue. And they need to do this by using evidence from the two articles that they'll be asked to read. So the steps below that I use to help students do that, and I use a graphic organizer. So at the end of this guide, so here's an example of the graphic organizer that I use. So up top, you identify what your issue is, you name both of the articles, and then give reasons that you can find in both of the articles. And then based on that, you establish what your position is on the topic. So the first task is identifying, well, what is that central issue? And I always recommend that students, before they even start reading the two articles, that they read two things. That they read the short article before the first topic, keeping in mind that this very first, or the paragraph before the first topic, that this paragraph up top here is the same for all HiSET practice tests. So basically what I do is I'll have students read it just one time and say, you never have to read it again. You know, don't waste time reading that, because it's the same thing that you'll see from one topic to the other. What is important is this paragraph right here, which usually offers some information as to what the topic is about, the two articles will be about. So here it says the first letter warns the public about the use of Google as an internet search engine.
and the second letter highlights the benefits. So that actually offers us quite a bit of information, and it gives us kind of a context for when we go back and read the articles. So that's one thing that I asked them to do. So go ahead and read that first topic, or the first paragraph before the first topic. And then also to read the topic itself, because that usually also offers some context or some information about what we're going to find in the two articles. So in this case, write an essay in which you explain your own position on the issue of whether or not Google is making us more or less intelligent. And that's what we're going to have to decide. Is Google making us more intelligent, or is Google making us less intelligent? So then going back to the steps. So we've identified what the essential issue is. And then we're actually going to write that in the top of our graphic organizer right here. So we've identified the issue. Is Google making us more or less intelligent? And then, so we'll write the names of both of the articles in quotation marks, because sometimes students, if they want to name the article, the title of the article, they don't know how to do that. So we need to show them how to use the quotation marks. Although a lot of the times I just tell them to refer to the articles as the first article says this, or the second article says that, and they don't actually necessarily need to name the title. So after they do that, then they will read both articles. And as they are reading, they're going to fill out their graphic organizer. And so this is what I have here. So the first article, what is Google doing to our brains? And here's some ideas that I pulled out of that article. And then I did the same thing with the second article right there. So, and part of the purpose in doing this is also it helps us decide what our position is. So sometimes topics will be more easy, or they're going to be more common, like day-to-day kind of life topics. And then those topics might be easier to talk about, or the student might already have an opinion about them. Like, you know, if you support getting the flu vaccine, is one example. So I don't need to read articles about that. I have a position on that. And so it might be easier for me to talk about. If you get some of these other topics, like I've seen on some of the other HiSET practice tests, like, you know, do you think that you should offer tax breaks to companies to attract them to your state? Well, that might not be something that might be something that's harder to talk about, and a student might not have an opinion about that already. So if that's the case, and that's more what this will help with, is kind of establishing, you know, analyzing the ideas that you've written in your graphic organizer, and then getting something like this. So basically, you know, going through the ideas and deciding, do you agree with that? So yes, I put a check mark. So Google prevents us from thinking deeply. Well, actually, no, I don't agree with that. So I'm going to put an X there. So I'll go through my ideas, and I find, in this case, I have more check marks for Article 2, that Google is good. It does make us more intelligent. So based on that, that's my position. And I think, you know, sometimes it's important to point out that the position that you take in your essay is not necessarily your own personal opinion. Really, you should be deciding based on what is easiest for you to write about, what is easiest for you to support. And that should be your position. And then I kind of tell students, you know, and this scares them at first, since they'll have 45 minutes to write their essay. Sometimes they'll have a little bit more time depending on if they finish the multiple choice faster. But they're going to have to do this in about 10 minutes. So do this brainstorming and the graphic organizer, and then have about 35 minutes to actually write their essay. Hopefully they'll be able to practice and get a little bit faster, and maybe need less time
to do the graphic organizer, but it's going to take more time now than with the old GED topic. The brainstorming part of it didn't quite take as much time. So going back up to the second page of the guide, so I went through my steps. So now I basically talk to students about what their essay is going to look like. What is the structure of their essay going to be? And you can have, this is not the only way to structure your essay. You could have 3 paragraphs, you could have 5 paragraphs. We just, to make things consistent and less complicated, we just say your essay, any essay that you write for this test will have 4 paragraphs. And the 4 paragraphs are going to follow this structure. And so your first paragraph will always be your introduction. So you're going to introduce whatever the issue may be. And I find myself a lot when I write examples for students. I almost always find myself starting out with my own personal experience because I find that that's easiest for me to write about. So there was somebody that had asked when I did the Spanish part of it, do you get penalized for using first person? And I've not seen anybody get penalized for using first person, and I actually encourage it. But kind of with the caveat, this is not an opinion essay. This is an argumentative essay. And so you're not actually giving your personal opinion about the topic itself. You may use personal experience, and it prompts you to use personal experience, but you're not just giving your opinion, because the purpose of the essay is to base your reasoning on the evidence that you find in these 2 articles. So I kind of, I always mention that because I do tend to use a lot of first person in my essays. But so that's the first paragraph, the introduction, and then paragraphs 2 and 3. So the way that I have it here, and this is the way that I have my example, is that my second paragraph talks about the position that I support. And so I use the reasoning, in this case, from the second article, and I talk about why I support that position. And then in my third paragraph, I talk about the position that I do not support. And then I use the reasoning, in this case, from the first article. But I also find that sometimes, if I'm writing on a different topic, it might actually be easier for me to talk about the position that I don't support first. So I may flip paragraphs 2 and 3. I tell students that's okay. Just as long as you, very clearly talk about, why you support the position that you do, and very clearly talk about why you do not support the other position. And then all of the essays, of course, will have a concluding paragraph, which they can, kind of continue discrediting the other position, although they should have done some of that in paragraph 3 in this case. But they can also, talk about, again, personal experience. I think that's fine to conclude with if it's relevant, or your own knowledge about the topic. You can also talk about the issues, implications for the future for people in general. So that's kind of how I go about explaining the essay to them. And then also, I had mentioned that very first paragraph, I have students read it once and then I say, don't read it again. So I do the same thing with this paragraph here. This is always the same for every single topic. So I say, let's read it. We'll read it the first time. We need to know specifically what they're asking for, but it repeats from one test to the other. And so it is not necessarily to really ever read that again. And I don't want you to waste your time. Focus on the paragraph right before that first topic, and then here, the topic itself. And then I have my example at the end. So here is the example that I wrote. And it's the same as the previous page. I just decided here to go ahead and highlight some of the ideas that I took straight from my graphic organizer, because I wanted to show students,
you're doing that for a reason. You know, there's a purpose, because that's where you get your ideas from. That's what you're going to incorporate into your essay. And so after you've done that, you've done a good bit of the work, because it's just a matter of, you know, including those ideas in your essay. So, and again, I have the graphic organizer at the end, just a blank copy so that we can use it over again. And that's pretty much what I have for the English version. So let me take the screen share off. Okay. Let's see if anybody has any questions for me in English. So Olga, do you see anything? Nope. Okay, Michelle doesn't either. And if anybody has any questions, English or Spanish, at the end, of course, feel free, if there was anything that you did not get answered, feel free to ask those questions in English or Spanish at the end, and we'll answer those as well. So for now, I'm going to turn it over to Oscar, and he's going to do his English version. All right. So basically, like Katie said, I basically translated my Spanish presentation to English. The articles, though, those are not the same. The one in Spanish, I used the Common Core Spanish books that they had offered, and that's where I got that one from. And the English one, I'm getting it from the New Readers Press. They have a little book with a lot of articles in there, so that's where I'm getting mine from. Now, basically, as stated before, first thing when I write an essay with my English group, first thing I always want to do is I want to write an actual essay myself, with them watching me, with them asking the questions, letting them know what goes in the introduction, what goes in the, you know, first body paragraph, second body paragraph, and how do we wrap it up in the conclusion. And then with that, I had to develop kind of some instructions for them, because I would notice that, you know, when they were there, they were fine at the moment, but it wasn't until they had to go out there and do it on their own that they would forget everything that we had just talked about, or whether it was the next day or 2 days after. So I'm giving them some instructions like this. That way they know what's expected on, you know, each paragraph. One thing that I do is I start off letting them know they have to introduce the topic. They gotta introduce the topic and say a little what they know about the topic. I don't want them to, you know, go really in detail about everything they know about it. Just briefly. Then they have to take their position, which I tell them that's gonna be their thesis. And I give them this introduction frame, which is pretty similar to the one that it was in Spanish. And I do this because, like I said, most of our students, at least in this region, they don't have a good writing habit. And sometimes they'll be staring at the screen for 5-10 minutes before they go into anything. So I started with this introduction frame, which is really generally, I found it real useful. They can use it in many of the topics that we go through. I think that it can be modified into using it in many topics. So here they introduce the topic. They say what the first article talks about, what they believe in, you know, what they talk about. On the other hand, the second article asserts that, and then, you know, what's their argument. And then I tell them to finally let the reader know what's going to be their position. That's what goes right here. And I believe that, like I said, you can modify this thing for many topics. Then I let them know that in the second paragraph, that's where they got to defend their position. That's where all their evidences go. And along with their evidences, they have to let me know their own knowledge, things that they know. And the third paragraph, this is where they're gonna give evidence of the opposition and state why they have, what their evidence is, why they have flaws.
that's with their own knowledge or additional evidences that they might have found on the article. And then on the last one, they wrap everything up, they restate their position, throw in some of their main points, their knowledge, and let the reader know why they believe the opposite side was incorrect. And in here, what I did is I copied the question that they have in the HiSET webpage. This one's about the casual clothing, but pretty much every question is gonna ask the same, and that's what I have set up here in bold letters. I tell them that they're asking for their own position. They're not asking for a summary. I make that really clear with them because sometimes they just want to summarize both passages, and I let them know that they want to know their position, that they have to use some evidences from the passage, their experience, and they have to acknowledge alternative or opposing ideas. And that's where I tell them that that's where the third paragraph basically comes in. Same thing, I have a graphic organizer in here that I give them where they can put in the topic of whatever readings, articles that they give them. And I let them know that they have to put in some evidences that have found for, some evidences that they have found against. Their own experience, if they have one about the topic, and finally their position. So this particular one and this particular one, I am using a pretty similar one. Again, you know, going with the concealed carry loss, and how one side is talking in favor of, well, this one's talking about against. They basically want to do away with concealed carry loss, and then the second article or passage is discussing why it is that carry loss save lives. I present them with this, and from there I grab some of the evidences that both articles had, and I filled in my graphic organizer. For the evidences that I found in the those that were for it and those that were against it, their own experience, and then the position that I was taking. And here, when I wrote the actual essay, I made sure that I used the introduction frame that I present them with initially. That way they had an idea of how to use it properly. I do let them know that I hope that they don't stick with it for a long time. I hope that they start developing their own, but it's a good way to start. It's a good way to get them past their introduction and off into the body. And here on the first body paragraph, I remind them this is where you argue or where you put your evidences that are supporting your point of view. And in here, the third paragraph is the tricky one. It's where they have to put the opposition, and that's, I found out that at least in my class, this is where most of my students have the biggest problem, because at times I find them defending both sides. And the way that I'm trying to fix this is with a debating class. So we'll have an open debate. We'll introduce a topic. They'll have facts, and then I'll make them argue with one another. Basically, usually they'll throw in a fact, and then they'll explain why their fact is pretty good, and then someone else will step in and basically say why their fact is wrong. And that part right there is what I tell them, that's the part that goes basically in the third paragraph. It's basically when you're correcting someone else's statement, a fact that they've just given, and you tell them why they're wrong, why the fact that, or the statement that they had previously made, is still relevant. And that's basically what I tell them that should go on the third paragraph. It's kind of like when I tell them that they're using in an argument, the person that they're arguing with, they're using their own words against them, basically telling them why they're wrong and why their position is a little bit better. And finally, the conclusion, again, I let them know that they should say basically what the opposition tried to make, restate their position,
and give a brief example of why their position is still right with some of their own knowledge. And that's pretty much the way I do my English one. And I don't know if there are any questions. I see there's one question here, Oscar, that says, that asks, coleccionen ejemplos de ensayos de estudiantes donde hayan recibido puntos. So I'm not sure if they're referring to, so the question is, do you collect examples of essays that I guess your students have written that have been scored? And I'm assuming that means scored by us. And I did that with the old GED. You know, I identified some really strong writers, and I would, you know, I'd take the name off and ask permission if I could use it, but I would copy some of those examples and I would use those in class and say, you know, this is what I'm looking for because it has, you know, this, and this. I personally, I've been working with fewer students now, and I haven't had any particularly strong writers, so I don't have examples from them that I use. It's possible that some of our other instructors do that. But I have done it in the past, and it's been nice to have an example that, you know, a student has written to be able to share with other students. I don't know, Oscar, do you do that? I don't, with my students, I don't really I'll keep a copy of one that is like really good one, since we make them type in on the computers. I'll probably save those that are good, but this will usually happen towards the end. Mm-hmm. Initially, I like to keep the very first, I guess, essay that they ever write, which is gonna be full of flaws, just so that at the end, they right before testing, they can get a little confidence in saying, "Wow, I've improved, you know, so much over, you know, the past few weeks." So I like to keep the first one in, and right before testing, I like to show them, I'm like, look, this is where we started, and this is where you are. And that's usually what I say, but I don't have a big set, I guess, kind of like of what you guys are asking, in the sense of what a really, really good one would be like. But I do tend to keep some of the good ones for other students to see, but not, I don't necessarily grade it and say this is a 2, this is a 3, this is a 4, because I feel that some of them might get disencouraged when they feel like, wow, I'm never gonna make a 4, a 3 with my current writing. So I just tell them, this is a good article, this is where I would like everyone to work with. So then you don't score your students' essays, is that what you're saying? Or you usually? No, I do grade them, and I tell them, okay, this is where you're lacking. You need to improve this. You need to improve. I tell them, like, the introduction is fine, maybe. The first body paragraph, it's the only error I can find is in here. The third one is completely, you know, off, maybe. And then they start improving up on those errors. But I don't necessarily tell them, this is a 2 right here. I would give this a 0. I would give this a 4. Yeah. I just tell them, this is a passing or not passing writing. That's basically. Yeah, and I think a lot of the times I've found, and this is something that I didn't mention, but I think it's one of the big things that I found that tends to lower student scores is so I guess that's something kind of as an aside, just made me think of is the importance of teaching your students how to quote correctly and how to use it correctly in the paragraph, because they can go a little crazy with quotes sometimes. There are a couple comments, unless Oscar, did you have a response to that? A couple comments. So from Charlie Ramos. So would you say that the third paragraph is a counter argument to prove the other side wrong? And yes.
I would Yes. say, yes. Yes. And that, that has to be part of the essay, because it very specifically asks for, the student to discredit the other side. And then Angeles Gomez says, thank you for this presentation. It will be useful to improve my students' essay. Could you have a presentation about the science writing part? That's a good suggestion. We also, in that last, in the reminder email that Michelle sent out, there's a form at the bottom of the email that asks for your feedback. And so that could be something, Angeles, that you could include, specifically a comment about the science writing part, and some help with that. So yes, that would be a possibility. And then we have another comment from Charlie Ramos. Says, also my students ask me all the time, what is the most important aspect to focus on while writing an essay? Do you have any advice? And just basically, generally speaking, just that they have the structure. And so I find, I might have a weak writer, but if the structure is there, if it's very clear, what the 4 paragraphs are very clearly defined, there's an obvious introduction, there's an obvious, paragraph that supports a point, and then a paragraph that talks about the other viewpoint and why that's not valid, and you have a conclusion. So I always say, if the structure is there, and your grammar isn't just like completely horrible, and you relatively make sense, you're going to pass the essay. So I would say in that case, structure is the most important thing. Oscar, would you say something? Well, I believe that to answer that same question, one thing that they really need to focus in is, again, in the introduction, they have to have that clear thesis statement. They have to let the reader know which position they're clearly taking on. Sometimes I'll be reading some of my students' introductions in the beginning, and it's very unclear to me, because they do talk about what both sides are talking about, but they never state which side it is that they're going to be defending. And then they make this huge one. Let's say that instead of 4 paragraphs, they only make 3. They make that one paragraph, that one body paragraph, and they discuss both sides. So it's never clear which side they were defending. And so I tell them that's a big problem, that the first thing they need to focus on, and they have to make sure, is that in their introduction, they have to have a good thesis statement. And from there, make sure that they stick to that one side that they chose to be standing on. And that's pretty much what I think. And like Katie said, that organization, just make sure that their ideas are organized, that they're not interflicting, that it's easy to read, easy and smooth to read. Okay, we have another comment from Rafael Morales Ordaz. Says, thank you so much for your time and for the resources provided. I will definitely share with my instructors. Saludos desde Sacramento, California. Do we have any more comments, Michelle or Olga? Nope. All right. Well, thank you so much for joining us for our essay writing hangout. Again, we'll be sending out a follow-up email, so with some information how to access the hangout from our website, from the HSE committee website. And it will also have the handouts from today. And please make sure, and I'm sure Michelle will include it as well, but to go and fill out the feedback form, because we'd like to hear from you guys about what you're interested in seeing. And we've done a few of these hangouts now, and so we like to know if they're useful for you. If there's anything else that we can help with, we'd be happy to put something together for you. So thank you so much. I don't know if anybody else from the committee has any comments. Nope. Okay, well, thanks. Until next time. Yeah, thanks for joining us. Thank you.